উনার চাটুকার নচিকেতারা গাইবে হিত মাজারে রাখিব ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে সোনার গৌড় মানে চোরেদের রানী আর যে পাবো না। উনি সকাল থেকে গান গাইবেন, উনি আসবেন, এসে 70,000 লোককে বলবেন 70 লক্ষ লোক, গোটা কলকাতা ভেসে গেছে, কলকাতা ভরে গেছে, এসব করবেন। পাগলু ড্যান্স হবে, ঘাটাল ডুবছে, পাগলু ড্যান্স পরবে, ছিঁড়া জিন্স পরে পাগলু ড্যান্স হবে। আপনারা তো আদালতে গেছেন, আপনারা তো আদালতে গেছেন, আপনারা তো আদালতে গেছেন। স্বাভাবিক, 87 গেছি, আবার যাবো, কোর্ট উইল ডিসাইড। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলা রাজনীতির কথা। শুভেন্দু অধিকারীর কথা বন্ধুরা আপনারা শুনলেন, বলছেন কোর্ট উইল ডিসাইড, অর্থাৎ এই যে তৃণমূলের 21শে জুলাইয়ের সভা, সেই সভার ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা নিয়ে কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই চ্যালেঞ্জের জেরেই যেটা দেখা যাচ্ছে যে আগামী দিনে মানে 2025-এর পরে 26-এ গিয়ে তৃণমূল আদৌ তার 21শে জুলাইয়ের সভা মানে সেই তথাকথিত শহীদ দিবসের সভা ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে করতে পারবে কি না, সেই প্রশ্নটাই কিন্তু এদিন কলকাতা হাইকোর্টে উঠে গেল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তৃণমূলের এই যে 21শে জুলাইয়ের সভা, সেই সভা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন যে মানুষ আর কতদিন সহ্য করবে, কতদিন এভাবে যানজটের মুখে পড়তে হবে মানুষকে এই 21শে জুলাইয়ের সভার জন্য। আর এই নিয়েই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে যেটা বলেছেন যে আগামী দিনে তৃণমূলকে এই 21শে জুলাইয়ের সভা কিন্তু এই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ব্রিগেড মাঠে কিংবা শহীদ মিনারের মাঠে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এমনই কিন্তু কড়া মন্তব্য এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মুখে শোনা গেছে। যদিও এই মামলাটির শুনানি এদিন পুরোপুরি হয়নি, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ কালকে মানে শুক্রবার আবারও এই মামলাটির শুনানি করবেন এবং তিনি যেটা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মামলার পুরো শুনানি তিনি করতে চান। কারণ যেভাবে এই 21শে জুলাইয়ের শহীদ দিবসের নামে প্রত্যেক বছর তৃণমূল একেবারে ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তার কর্মী সমর্থকদের জড়ো করে কাজের দিনে মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করছে, মানুষের রাস্তা চলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, সেটা কিন্তু বছরের পর বছর চলতে পারে না। আর ঠিক এখানেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের যেটা পর্যবেক্ষণ যে এই সভা নিয়ে আমি কিছু শর্ত দেব, শেষ সময়ে কর্মসূচির জায়গা বদলাবো না, কিন্তু শর্ত কিছু দেব। আর সেই শর্তের মধ্যেই তিনি যেটা বলেছেন যে বেলা 11টার আগে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়ার সামনে কিন্তু ভিড় জমা করা যাবে না, সবাই অফিসে চলে গেলে কাজকর্মে ঢুকে গেলে তারপরেই কিন্তু তৃণমূল 11টার পর সেখানে ভিড় জমা করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ যেটা জানিয়েছেন যে আগামী বছর থেকে শহীদ মিনার কিংবা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড বা অন্য কোথাও সভা করা যায় কিনা সেটা কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে, তৃণমূল দলকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন যে এটা কিন্তু বিজেপির জন্য, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য বড় জয় হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই শুভেন্দু অধিকারীরা আগামীকাল মানে 21শে জুলাইয়ের দিনে উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন, আর সেই অভিযানের অনুমতি নিয়ে যথারীতি পুলিশ বাধা দিয়েছিল। আর তারপরে কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীদের কোর্টে ছুটে যেতে দেখা গিয়েছিল এবং সেই মামলাতে কিন্তু এদিন শুভেন্দু অধিকারীরা অর্থাৎ বিজেপি কিন্তু বলতে গেলে প্রায় জিতে গেছে। কোর্ট কিন্তু সেই যে বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, সেই অভিযানে শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। আর সেই শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি দিয়ে দেওয়া মানেই হচ্ছে তৃণমূলের 21শে জুলাইয়ের পাশাপাশি কিন্তু বিজেপিও উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা অভিযান করছে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে যখন তৃণমূল কিংবা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 21শে জুলাইয়ের সভাকে সামনে রেখে বড় বড় কথা বলবেন, উল্টো দিকে কিন্তু বিজেপিও উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা অভিযান করে সেই সব কথার জবাব দেবেন। আর এদিন এই যে জনস্বার্থ মামলা, এই মামলায় যেভাবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তৃণমূল সরকারকে আগামী দিনে জায়গা পরিবর্তনের কথা ভাবতে বলেছে,
তাতে তো শুভেন্দু অধিকারীদের কাছে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে গেছে যে যে জায়গাটাকে তৃণমূল শুধুমাত্র 21শে জুলাইয়ের সভা করার জন্য, নিজেদের সভা করার জন্য বছরের পর বছর আটকে রেখেছে, শহীদ দিবসের নামে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের আবেগ নিয়ে ছেলে খেলা করেছে, সেই জায়গাটা, সেই আবেগটা কোথাও যেন ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ে হারানোর কিন্তু একটা আশঙ্কা তৃণমূল কিংবা তৃণমূল নেত্রীর বুকে কিন্তু এদিন কলকাতা হাইকোর্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিজেপির নেতারা এদিন এটাও কটাক্ষ করে বলছেন যে আরে 26-এ তো তৃণমূল ক্ষমতাতেই থাকবে না, আর বিজেপি যদি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে ওই যে ভিক্টোরিয়ার সামনে তৃণমূলের শহীদ দিবসের খেলা, সেই খেলা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে বন্ধুরা, আগামী দিনে কি হবে সেটা তো সময়ই বলবে। কিন্তু এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ যেভাবে রাজ্যের এডিজি কিশোর দত্ত এবং তৃণমূলের আইনজীবীকে রীতিমতো এই 21শে জুলাইয়ের সভা নিয়ে ক্যাক করে ধরলেন, যেভাবে তিনি রীতিমতো একেবারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, সেটা কিন্তু দেখার মতো ছিল। আর সেখানে কি ঘটলো বন্ধুরা দেখুন। Public interest litigations are filed, and when once it is over, people forget everything. Now, how long will this How go? long will people tolerate this also? Well, only Only who has come? Who has come? Please consider. declare a state holiday, sir. Declare a state holiday. Who has come? Please consider one thing. Who has come? Whoever has come, sir, are you in a position to state that there will not be a traffic congestion in the city of Calcutta? Traffic. If people come down on the streets for a program, there has to be some traffic regulation. Has it happened that because since they are trying to champion the cause of the lawyers, I do not know who has given them this power or this authority to champion the cause of the lawyers. I am also a lawyer. All over, most of the people, yes. Where people are on the streets, when people come down on the streets, there has to be traffic regulations. It happens during the pujas. It happens when there are brigade parade ground meetings. It happens when other small gatherings are there. This is not something new. When something happens on Rani Rashmani Road, at the instance of whichever political party, there are traffic restrictions. The traffic restrictions are to, sir, brigade parade ground, those are on working days. You tell me what are the restrictions imposed by the police authorities, sir? There has to be some regulation in the traffic. To refresh you, it would be convenient for the advert to address. But I have No, you are coming at a time Yes, which is where limited orders can be passed. You cannot want everything to be done. This you should have done. Of the inconvenience, exchange of evidence, this could have been decided. Yes, But at the, I will fill our equity. that is for, but there, sir, you have appeared learned advocate general in many matters. Yes. But You I have have annexed seen- those orders. Huh? I have annexed those orders. Yes. Whatever it is, Understood. Yes, this is purposeful. Purposeful. Why couldn't they come in the month of January? That he is representing the state. purposeful may not be oblique. Public purpose is oblique. That's why I started by saying these are attention-seeking litigations. And they have to, if my learned friends have a grievance, it must go before a PIL bench. What adversarial Why interest shall I is- lose one forum? Why shall I lose one forum? Is why I'm saying you reply to them, sir. Yes, I'll reply to them. You reply to them. Please, consider this, whether it can be moved in as an adversarial litigation. Unfortunately, the state is not Completely politically motivated. state is identifying themselves. No, I'm not the state. Mr. Amit, going by the timeline which you have granted, I am we are, filing my affidavit by today itself. you are filing some restrictions. I'm telling, I will not touch the program right now without exchange of affidavits. I'm making my mind clear to I you. don't want to. But I will make a full hearing of this. Hmm. Maybe because this program was also held in some other venue at a particular year. Huh. As your But because of the rains, this is not a very thing. If orders are passed, they are going to some year or the other. I have seen the history, sir. I'll personally check. In 2011 itself, it was done in Brigade Parade Ground.
Whatever is that, having considered the rains which are torrential rains, I cannot at this stage say and but I will hear it out thoroughly. 1 year there has been a deviation. There cannot be a thorough attachment for that stretch throughout 100 years, sir. Then that will become for all political parties, demarcated area for all political parties. That I will not allow. You do it this year, sir. I'll put on some restrictions. But you have got to change with time, sir. Let us use our affidavit and come back. That I am not making. I'm making my time. Please decide, Milord. I will decide all the points, sir. So I will keep it open. But so far as my interference is concerned, it may not be possible within this short span of 21st that I will take away our right, which has been continuing for a considerable period of years. You should have come in at an earlier point of time, Mr. Ahmed. But after the program is over, that I cannot have any blood. Obviously, Oh, 26 है. And I cannot pay for damage. When the program is again after we win. I have given my Will mind you decide the main issue without affidavits. How can I decide, sir? what to be held? All political parties is concerned, blood. Decide later on. Those will be directions passed, sir. Blood. This cannot be. Blood. If blood today, Of submission. In one matter, they will say right to Meeting have at every association at every place. I have the made- police allow them. I have made my mind clear, sir. I have made my mind clear. One, I will be imposing restrictions. Number one. Number two, venue I will not change at this last hour because that would I don't say so. I don't that say is not incorporated in your plans also. Yes, I don't say. But until and unless an undertaking is given by Mr. Bhattacharya's client that they would from next year find us. Request from the police because they are issuing this notification. They are. Editor cannot get the third. I say there should be an undertaking from your client. There are two other places, sir. That is Shohid Minar, Maidan, and Brigade Parade Ground is available. Or you choose in next year's, Next year. or Salt Lake Stadium if it is possible. Where the people got killed, the mortals got killed. They became martyrs. Then everybody will. Sir, every place has its own importance, attachment, 100%. emotion for all political parties, sir. Now, if you have got to have priority over that, That will not- But at the same time, the court should also not miss a point that because on 21st July, something is organized at a particular place, all persons will hint at that place and say that why not me? then if some person does that, sir, The one Submission of the yeah, state. what the state will say is my business, not your business. Not your business. I can You are a oppose it. political man. I You have are pursuing a political cause Yes. under a Mr. mark. Mr. Dotto, You please address the court. please address the Yes. One Yes. The state will say that that's what the court consider. Mr. So a political cause. democratic There is no democracy. Political supposing anybody's submission. Mr. Dotto, what I am saying, Actually, people do not know the meaning of the expression democracy. there are many things which you see. Definition is not part of democracy. That's my point. Whatever is there, sir, Yes. you ask your police authorities whatever notifications they are going to issue Yes. to be placed tomorrow before this court. Very well. What is Question is, Milord, there is one thing is to say restriction, the other thing is to say regulation, the other thing is to say prohibition. so the restrictions which you, sir, restrictions in other But cases, I I have said 1/3 of the streets are to be occupied by the political, but I have said that already in Yes. other cases. You carry on, let the people come, I'll just impose restrictions up to 11 o'clock, that's the office time is over. Vehicular transport, people will enter the but so far as the processions on the road are concerned, let them come enter the Calcutta zone after 11 o'clock. Grateful. I'll make my Sir, one submission thing tomorrow. is, Yeah. nothing more. Let them be there, sir. I'm not disturbing anybody. Whatever is there, 21st itself. But
The movement of individuals on the road and the pedestrian. That vehicular movement you carry on. Let people come, sir. I have got nothing to say regarding that. So now, not regular code team. Yes. Reaching somewhere 10:20 effectively enables us to reach the parking lot at 10:45 or maybe sometimes 5 to 11. So that is also not 21st July. So we have traffic restriction or no restriction. I'm just saying that all movements you carry on, vehicular movements, I've got nothing to say. Whoever is there by Sunday, let them be there. Because on this side, because of the town hall or even beyond that, one line, cars move at snail speed. But again, then there must be some imposition by the court, sir. Cannot be an erratically. So, should I pass a direction or You kindly do not pass any direction because I have a point of maintainability. Your lordship wants me to respond, I'll respond. tomorrow you'll raise point of maintainability in the morning? Yes. I'm raising it right now. Then you are waiving your right to file an affidavit in opposition. Milord, unless Milord, your lordship decides on the maintainability issue, Milord, the further appreciation of the matter, consideration of the matter needs to be deferred. If I am right in my maintainability issue, then Milord, the other points goes. If I am wrong in my maintainability issue, obviously, Milord, your lordship. Ask them to respond then. Yes. The more it gets delays, you cannot go to the appeal court if you are aggrieved. No. You understand, huh? Number one. Number two is this. This could have been replied easily and this could be avoided, sir. Huh? But reply, I'll ensure that it goes. You may not be happy with me also. That's not. No. But everything is within the four walls of this code. Beyond that, No. no. We are only I have given out my. defensive of systems. I have already given out my mind, sir. But then, with passage of time, advise your client that there must be. We have to take just now. No, I have not asked you to say or express your mind right now. He can only suggest it. Tomorrow we are. এই যে সারাদিন চলবে তো এটা দিয়ে দিলে No, after 21st. No, but then Mr. Mr. Dotto wants to take it and there are 10:30. inconveniences also, sir. You must admit, with passage of time, you have got to all parties they have got to, because state is not in a position. Repeatedly, I've been asking demarcate the areas. You build a stadium for this, sir. You have a 1,20,000 stadium. The demarcation problem is, well, on the one hand, Milord, people come and say that I have a right to congregate at any place of my choice. No, let that be challenged also, but I have got no issues. Yes. I have seen, I'm telling you from my personal experience, at Pune, they have that Ganpati Puja, huh? They have those bearing wheels. Huh? In the morning, people will go to office. Those pandals are placed at the side. Normal traffic flows, sir. After 5 o'clock, they are stalled in the midst of the road, sir. Those whole and those are huge Ganpatis also, not. Kindly do not compare our Durga Puja with their Ganpati. No, I'm not saying Durga. The exuberance of Bengal regarding Durga Puja. I am not comparing, but then things have changed, sir. We cannot think of this in small programs. Can you think of Saraswati Puja in respect of that also in Calcutta? That you can, once a pandal is installed, police can show the arrogance of removing that. Are we in a position? Are the citizens have that acceptability that police taking action if an illegal pandal is constructed blocking the road? Are we in a position, administration is a position to decide? You tell me. May I say this, Milord? It is the other way around.
It is we, the citizens, it is we, the inhabitants of Bengal, we appreciate this. Yes, your lordship will find pandals in front of the main gate or entry gate of various buildings. But hardly your lordship will find a complaint from any of the inhabitants of those buildings that I cannot. They have got to continue to live in that area. Not everywhere. Not everywhere. It cuts both ways, sir. It cuts both. Not everywhere. Puja has taken a commercial. I have no issue. Some people have a grievance, no doubt about that. But generally, Millard, your lordship will not find Millard people because we participate in it. We all participate in it. Chalo, We all give the subscription to the para. you lead Mr. Joyjit Ganguly, Joyjit Chaudhary, and you come, Mr. Bhattacharjee. No, in fact, No, come. Yeah, one request, Millard, that Khijuri matters, Millard. Please take it as So this matter is to take care of Tomorrow. Monday Millard, bolo. Tomorrow.